Here's Dr. Maltsev and Professor Francesco Proto. I have already conveyed our yesterday's talk to Dr. Maltsev, and he is very glad that you're also a photographer. So we are excited for the talk. Я очень рад знакомству. Если он не против, я хотел бы ему задать несколько вопросов, связанных с Бодрийяром, его философией, его социологией, и меня очень интересует его, профессора, деятельность по развитию этого направления, его философии, его работы. We're very glad to meet you, and if you do not mind, Professor, would you mind if we ask several questions about Jean Baudrillard, about his philosophy, sociology, and also Dr. Maltsev is very interested in your activity in expanding the work of Baudrillard. Absolutely. Да, окей. Тогда, если он не против, мы начнем. Then, shall we start? Absolutely. Окей. Первый вопрос, как он познакомился с работами Бодрийяра? So the first question, Professor, how did you got acquainted with the works of Jean Baudrillard? Okay, I used to be a student in Rome, the Faculty of Architecture, and I was also attending several other programs within the university, one of which was the program in contemporary art. And at the time, and I still have, had a huge interest in American pop art and also European pop art, now being expanded into pop art all over the world as a new artistic avant-garde. And following the presentation of a dissertation, the professor teaching the module suggested I should read a book from Jean Baudrillard. And I read that book going to Turin for attending a vernissage of the Italian artist at the time, and I really was completely breathless of reading what I read. I was shocked. It was a total shock, and therefore I started reading Baudrillard. And later on, I wrote a dissertation and asked Baudrillard to be my external examiner. But I was suggested when I was discussing the dissertation he should stay out of the room because it would have been too controversial to have him there because of the contents of his work. And therefore I get the highest mark, but Baudrillard could not attend and that was the time I did the interview actually for my dissertation on contemporary architecture. Thank you. Все началось с того, еще с моих студенческих лет, когда я учился в Риме на факультете архитектуры. И у нас была некая программа, некий предмет, который назывался «Современное искусство». А в то время как раз вот популярное искусство, которое вот в США, в Европе, это меня очень интересовало. После этого уже превратилось в артистический авангард. И после того, как я вот занимался на этом уроке, мне профессор порекомендовал изучить книгу Бодрийяра. И это было как раз, я тогда был в Турине, и когда я начал читать эту книгу, я просто взахлеб его прочитал и был в шоке от этой книги. И когда я делала свою диссертацию об архитектуре, я обратился к Бодрийяру и попросил, не могли бы вы быть вот экзаменатором во время диссертации. Он согласился, но в тот день, когда нужно было защищать диссертацию, его там не было по причине того, что принято было решение, что лучше ему не находиться там из-за тех работ, которые он пишет. Получилось бы сильно какое-то противоречие. Но для этой диссертации я брал лично у Бодрийяра интервью. Окей. Скажите, пожалуйста, какая вот вы прочитали вот эту работу, как она называлась, эта работа? The book that professor had recommended you, the first one of Baudrillard, what was the title of that work? It's the Aesthetic of Art, but it's unpublished in English, and now it's impossible to find it in Italian. Aesthetic of Art?
on aesthetics or art, if I'm not wrong. It's from many years ago. I need to double check it. Это было очень старое эссе «Эстетика искусства», которую на английский никогда не переводили, и сейчас на итальянском даже ее нету. Очень старая вещь. Я понял. А у него есть у самого любимая работа Бодрияра, вот из его работы? Do you yourself, do you have a favorite work of Jean Baudrillard? A favorite, sorry? A favorite work or favorite book of his? Oh, a favorite book. I never thought of this. It's a very Я никогда не думала об этом, очень интересный вопрос. Я не настаиваю, нет, так нет, если все работы нравятся, так все работы. It's okay, maybe you like all of the works of Baudrillard. I'll explain you how it works. Baudrillard is a bit like Jacques Lacan, the French psychanalyst. He takes some terms and evolves the ideas, and therefore, whenever you're following a line of thought, you can find it in fragments throughout his works. And that's why it's so difficult to read him. If you try to understand only one book, you wouldn't be able to. You need to combine together all the fragments as the pieces of a puzzle, and little by little maybe you manage to understand what he means. And Dr. So Maltsev, you never see something starting from a book and finishing in the book. The terms and the ideas change in time, and this is what I've done, for example, in my last book. But I think I track back the origin of the concept of simulation, which is in a term that he only uses in his first book. And then I try and prove that there is a relationship or a development of this original concept into simulation. And his work is ambience. And Dr. Maltsev is also, he has researched Jacques Lacan, so he knows him very well. Fantastic, I'm a Lacanian as well. Он говорит, я вообще в том числе как бы последователь Лакана, и он говорит, Жан Бодрийяр вообще очень похож на Жак Лакана в том смысле, как они пишут. И когда мы говорим о книгах, для того, чтобы понять Бодрийяра, невозможно прочитать одну книгу и понять. То есть каждая книга, она дополняет друг друга, и нужно, это как кусочки одного пазла. Поэтому очень даже сложно вот как бы выбрать одну, потому что изучая несколько его работ, можно увидеть, как некоторые понятия развивались, как некоторые идеи через какое-то время приобретали другой некий вид. Я, например, лично что сделала? Вот когда мы говорим о симуляции, я пошел вспять и решил разобраться, например, в происхождении вот этой симуляции. Потому что you said the simulation, this notion he used only in his first book. No. He uses ambience in his first book, the system of the object, and then it becomes simulation in his book, Symbolic Exchange, from a few years later. Он, говорит, использует некое понятие, которое называется ambience, и он только его использовал в первой книге, потом оно превратилось в симуляцию. То есть, по сути, все правильно, да, я перевела, что он пошел назад к истоку, да? К истоку исследовать вот это. Он не мог бы со мной поделиться происхождением симуляции, вот этого явления. Professor, so would you mind please sharing with us your views on this origin of this simulation, of this ambience, as you said? Okay, Baudrillard in the system of the object starts investigating. Well, in the first place, let's give you some context. The reason for which Baudrillard becomes interested in architecture, which is not just about architecture as such, is about design by and large. At the time, the Situationists, which were a new avant-garde in France, were also investigating architecture as a new environment where the spectacle could develop. And therefore, Baudrillard was prompted by his PhD supervisor to investigate architecture as well. So his interest for architecture was really big.
he started by analyzing the system of the object, and especially contemporary furniture, the way it works, and provide a different worldview of society. And he was describing the ambience as the way in which an object of furniture within a contemporary house creates exactly an atmosphere, and by creating this atmosphere affect our way of perceiving the world. Mm-hmm. And specifically our way of perceiving society. So really it was an investigation into contemporary capitalist ideology, the way it works and manages to control people. Mm-hmm. Вот это первое слово, вот из чего произошла симуляция, сейчас я вот перевела, означает окружение, обстановка, окружающая среда. Он сейчас... Реальность, короче. Да, реальность. И он сейчас говорит, перед тем, как я ответить на ваш вопрос, хотел бы немножечко контекст вам сперва объяснить. Говорит, сам Бодрийяр, он был в архитектуре очень сильно заинтересован. Его руководитель по PhD, вот некий супервайзер, да, он ему как бы натолкнул Бодрийяра глубинно изучать архитектуру. И в то время, когда вот жил Бодрийяр, ситуационисты, эти люди, они все тоже исследовали современную архитектуру. Сам Бодрийяр, он был очень заинтересован в современной фурнитуре, как дома обставляют. Он говорит, что Бодрийяр считал, что вот эта реальность, окружающая среда, которая присутствует там в наших домах и так далее, они формируют то, как мы смотрим на мир и на общество в целом. Okay. Therefore, this book I've just published, which title is Baudrillard for Architects, I try and trace back the development of the ambience, going from the domestic ambience to shopping malls, supermarkets, new foundation cities like Disneyland, or hypermarkets, which are completely different things, especially an American phenomenon, towards cinema. So the way in which the ambience as a system of science develops. Mm-hmm. And Baudrillard's idea, according to me, was that to analyze how furniture, how architecture, how urban design can control people. And this specifically was originally an interest from the situationists, who in fact put in place some artistic device to escape being controlling the city. You need to remember that Paris, contemporary Paris, was developed in a way to allow the army to move very quickly within the city itself to prevent revolt on behalf of the population. Yeah, let me please translate. И вот, говорит, недавно книгу, которую я написала, называется «Бодрийяр для архитекторов». И здесь, в этой книге, я объясняю, как развивалась вот эта идея окружающей среды по Бодрийяру, что все начинается сперва из дома, потом это идет и даже и к супермаркетам, и так называемым Диснейлендам, и к гипермаркетам, и вплоть до кинологии, то есть до фильмов. Да. Ну да, до кинотеатров. Да. Он говорит, то есть вот эта окружающая среда, понятие, которое появилось до симуляции, это некая система символов или знаков. И я считаю, говорит, что идея Бодрийяра была в том, что как вот окружающая среда, в том числе архитектура, даже вот фурнитура, как это влияет на людей. И, к примеру, если вы посмотрите, например, на то, как был построен Париж, он был построен так, чтобы армия могла очень быстро передвигаться, чтобы они могли очень быстро заклинить какие-то революции. Да. Скажи, пожалуйста, книга ваша уже вышла? Да, есть. The book of yours is already published, right? I mean, it can be purchased already. I can share the book if you like. Yes. Я могу даже показать эту книгу. Please. Book front cover. It's a very small book, but there is the whole of Baudrillard's works within it. The whole of Baudrillard's? Ага. Это, говорит, очень маленькая книжка, и все работы Бодрийяра здесь.
Спроси, пожалуйста, нашего коллегу, какую основную, вот что, по его мнению, делает Бодрияра великим? Вот какая идея главная, одна? Или несколько, может, 2-3 идеи? Professor, in your opinion, what do you think, which idea or ideas make Jean Baudrillard the great as a scientist? The concepts are two, but are really much related. Simulation and hyperreality. Говорит, два понятия, которые связаны между собой. Симуляция и гиперреальность. Давайте мы поговорим о гиперреальности. There was a book published in the United States entitled Simulacra and Simulation, which made Baudrillard really famous in America. And this was a collection of new and old essays. And it became instantly famous, especially among American artists who wanted Baudrillard to become a mentor, but Baudrillard did not accept. Nevertheless, it became famous in America and everywhere else in the world. This was by the 80s, 81 exactly. Yes, yes. So when the debate on postmodernism was really, really strong. Therefore, it's most of the time been associated with postmodernism a lot. Говорит, вот симуляция, симулякра, книга, которая сделала его очень популярным. Когда эта книжка вышла, говорит, в США, например, она была крайне популярна среди художников. И очень многие люди приходили и просили Бодрияра стать их ментором. Но он как бы не согласился, но несмотря на это, как бы он стал очень популярным не только в США, а по всему миру. А как он понимает гиперреальность? How do you understand this concept, which is hyperreality? Okay, hyperreality in Baudrillard's definition means more real than reality itself, and has to do with technology's ability to reproduce reality. So, in some way, can be seen in relationship to the virtual world. And I make the point that the first things that start simulating reality in the best way possible in modern time is the perspective window, being invented by artists and architects in Italy. The window? In the 15th century. Perspectivalism, linear perspective or the perspective window. Perspective window, Он говорит, по Бодрийяру он дал такое определение гиперреальности, что это реальность больше, чем сама реальность. Что-то... А как мы это понимаем? И он дальше объясняет, что это связано с технологией, со способностью технологии воспроизводить реальность. И это также касается виртуального мира. И, например, в Италии в 15 веке яркий пример создания некого перспективного окна. Окей. А как мы сегодня эту гиперреальность видим? Как мы ее можем увидеть? As for today, how can we see this hyperreality in today's world? And that's the point. Baudrillard's definition of hyperreality and simulation is very complex and needs to be described. And there are, according to me, many different interpretations about it, or many different processes, because there can be a hyperreality being produced by images. There is an hyperreality being produced by specific processes within society. There are different ways of understanding and seeing hyperreality. Baudrillard provides different definitions of hyperreality. So it's not something that I can describe in a few lines. But in the book, if you read it, it's possible to understand what Baudrillard means by hyperreality, at least in one meaning, by comparison with other authors analyzing hyperreality at the time, among which the Greek philosopher Plato or the Italian semiologist Umberto Eco. Он говорит, в этом-то все и дело. Дело в том, что очень много существует интерпретаций гиперреальности и симуляции. Я считаю, говорит, что Бодрийяр дал много определений. К примеру, образы или какие-то картинки, они могут создавать гиперреальность. Какие-то процессы в обществе могут создавать гиперреальность.
Поэтому... Можем мы сказать, что гиперреальность – это сумма заблуждения всех людей? Could we tell that hyperreality is the sum of misconceptions of all people? Is an entire amount of misconceptions of people. That's hyperreality. Could we say so? It's simpler and more complex than that. Hyperreality is something that looks like the real thing, but is completely different. Он говорит, на самом деле это проще и сложнее того, что вы сейчас сказали, потому что гиперреальность, она выглядит как реальность, но она нереальна. Ну, естественно. Ну, а разве заблуждения людей не выглядят как реальность? Well, then, misconceptions of people, don't you think that don't they look like real? No, the problem with misconception is that it provides an idea of truth behind it. According to Baudrillard, the problem with simulation is that no other truth but simulation itself. Misconception means that there's something like a conception, which is opposed to the misconception. So there is the truth and the false. The problem with simulation is that according to Baudrillard, there's no longer this distinction. That's the problem with simulation. We can no longer make any distinction between what is real and what is not, between what is true and what is false. It's the abolition of all the possible binary oppositions. Он говорит, просто когда мы говорим заблуждение, то мы подразумеваем, что за этим есть какая-то правда, настоящая. Не, мы так не думаем. Мы так не думаем. Да? Заблуждение – это искажение. Угу. Сейчас я это переведу. Далее он говорит, что Бодрийяр говорит, что когда мы говорим о симуляции, то здесь полностью теряется, где правда, где ложь. Мы не знаем, где правда. То-то и дело. Правильно я понимаю? Симуляция как бы создает огромное количество искажений. И все люди воспринимают эти искажения по-разному. Сумма восприятия этих искажений, да, и дает нам гиперреальность, верно? So when we say misconception, Dr. Maltsev says that we are not meaning that there is a truth behind that, true or false. We are speaking about misrepresentation of something, or something being like blurred, if you mean. So when we speak about simulation, we have no idea, as you say, there is no distinction. So this entire amount of misconceptions, wouldn't it create like simulation? No, again, that's why Baudrillard's concept is very complex and very much misunderstood. Simulation is the end of representation, so there cannot be any misrepresentation. It's the lack of representation. Is representation becoming so real that there's nothing else to represent? Он говорит, он все-таки не согласен, говорит, поэтому... Нет, я же вопрос задаю, а не утверждение делаю. Yes, we were asking the question. So, он говорит, в этом-то и проблема, то, что Бодрийяра концепция настолько сложная, когда речь идет о симуляции, тут подразумевается, что даже нету искажения, потому что настолько репрезентация чего-то настолько выглядит реальной, что тут даже нету искажения. Не, то есть по сути своей симуляция – это копия без оригинала, правильно? So when we say simulation, is it true that we are dealing with a copy without its original form? Yes, but this means that the copy becomes the original. No. And therefore, if the copy becomes the original, there's no representation, because the copy is representation. But if the copy becomes original, there can be no representation. Он говорит, да, но при этом копия тогда превращается в оригинал. И по этой причине нету никакой репрезентации, потому что... Все верно, я абсолютно с ним согласен. Поэтому я и спрашиваю, то есть я глубоко верю в то, что я вижу, да, то есть на самом деле этого не существует, то есть все не так, как я думаю, да. So, correct. So basically it's all about, for instance, you look at the copy and you are totally... you believe that it is true. You don't even have thoughts that it is not. No, it's not matter of believing. The copy is true. The problem is that in the copy,
there can be different contents from the original. So what is copied is the appearance. What is not copied are the contents of the original. Therefore, the copy becomes its own original and is generated from the inside rather than from the outside. It's not straightforward, unfortunately, and that's why Baudrillard is very much misunderstood. And it's a problem that has ethical, aesthetics, political, economic consequences. Has a lot to do with everything, with life in itself. Baudrillard believes that reality is a second-order form of representation itself. Reality was invented at the birth of the modern times as a concept, so there's nothing like reality. Reality in itself is a form of representation. Simulation is a more advanced form of representation. Okay. But so advanced that the original disappears. Он говорит, когда мы говорим о копии, то копия, она содержит содержание, имеет содержание от оригинала немножечко. Но дело в том, что копия показывается, ну, она формируется изнутри, а не снаружи. И так как вот эта концепция Бодрияра настолько сложная, многие люди их неправильно понимают, но на самом деле здесь очень много последствий из этого идет. И этические, и эстетические, и экономические, и политические. Потому что сам Бодрияр считал, что реальности на самом деле не существует. Это понятие было создано в современные времена, и что реальность является вторым по счету формой репрезентации. Ну, да, а потом репрезентация превращается в симуляцию. Да, все Вы не понимаете, да? Я да, не понимаю. все очень верно. Okay, Dr. Maltsev understood, because I didn't understand what you said, but Dr. Maltsev did. Я прекрасно понял. Вот, то есть, вот смотрите, если мы возьмем с вами, например, такое, ну, скажем, явление, как бои без правил, ММА, ну вот сегодня существующие. So, if we consider the following example, let's look at the modern mixed martial arts. Ну вот сегодня существующие. You know the MMA is very popular right now. Да. Это ж, ну, самая обыкновенная симуляция, как бы такого единоборства никогда в жизни в природе не существовало, да? And this is a perfect simulation because entirely in the history there was never martial art as such as MMA. Но оно существует. But it exists right now. Yeah, but you need to understand there are 4 orders to simulation, and there may be a 5th one. Orders, you mean like hierarchy? And they develop in time. Есть, говорят, 4 уровня симуляции, и, возможно, даже есть 5-е. Может он со мной поделиться? Could you please share? The one you are describing is the second order. То, что вы сейчас описали, это симуляция 2-го уровня. And it's the impossibility to make a distinction between the true thing, the real thing, and the fake. This is the second order. Nowadays, this distinction is no longer in place. But when Dr. Maltsev was speaking about MMA, he was not telling that it is impossible to distinguish. He said... But still, there are some elements of reality. Okay, I gotcha. Он говорит, например, тот пример... It's been taken for something that is real and been mismatched. Yes. And therefore, okay, but this is only the second order, which to Baudrillard belongs to the past century. Mm-hmm. Now we are beyond that. We are in hyperreality. Let me translate this. Yes, let me translate this. Он говорит, тот пример, который вы сейчас назвали, он относится ко 2-му уровню симуляции, когда речь идет о том, что мы не можем отличить реальность от настоящего не от настоящего. И Бодрияр считал, что этот 2-й уровень симуляции принадлежит прошлому веку. Сейчас мы живем в гиперреальности. А что является 1-м уровнем? Could we take a look at the first order of simulation and others as well? The first one, what is it? Is the one that we all know, is the copy imitating the original as much as it can. Первое, это мы все это знаем, это когда копия пытается максимально имитировать оригинал. Okay. And you can see
distinction between the two. И вы при этом можете видеть разницу между двумя. Ну да, окей. Yeah, Ну, on подделка second order фактически. So, could we say that the first order simulation is something like a fake thing? Yeah, it's a fake, if you like, yes. But you can still say it's a fake. It's very close to the real thing, but you can still say Fake это- that there is a distinction between the two. Да, подделка Like это the perspective кодируется, да? window, yeah. Конечно. Окей. Но когда мы говорим о первом, то вы можете все равно отличить подделку А на от втором реального. уже нет, да? And on the second order of simulation, we no longer can tell the distinction. Yes, in fact, all the fake artworks from the 19th century, for example, have become indistinguishable from the original. There's no longer any chance to make a distinction between a medieval piece of artwork and one being used during the 19th century, when there is the second industrial revolution, moving towards the third. Yes, remember in the email when you... Nowadays we can't say what is original, what is not, even though the original is older by 6 centuries or something. Remember in the email when you asked the question about Dr. Maltsev's activity, I told that he went to the Mexico and there was the Chichen Itza that was perceived to be something real, but in fact it was very modern. Ну, он просто в имейле задал вопрос, я вам приводила пример. Он говорит, да, второй уровень вот этого симуляции, это когда мы практически не можем отличить фейк от оригинала. Например, говорит, работы искусства, когда... Подделка, да, например... Копия очень схожа с оригиналом, да. так что без специальной экспертизы это сделать невозможно. Yes, so when you said about the fake artworks, without specialized expertise, it is no longer to confirm what is true and what is not. Now, it's not a problem with the expertise that even the experts analyzing it are unable to say which one is real and which one is not, because technology is already able to obliterate the difference between the real thing and the fake. Даже эксперт не может отличить, потому что сейчас технология развилась настолько, что она может подделать, ну, настолько замазать. Окей, да. А третий уровень это какой? Could you please now speak about third order of simulation? The third order simulation is about keeping in society a perception of things, but with a different content. Baudrillard makes a specific example, which is the Watergate. He says that the Watergate, as a scandal in the United States during the 70s, involving Nixon, was produced with a specific intention to prove that American politics was healthy at the time, and that Nixon, the Watergate, was just an exception to the system. Now, according to Baudrillard, the third order simulation is about putting in place an antagonist to the system to prove the system all the more. So the system pretends to have an alternative in place, but this alternative is a fake, comes from the system itself. Gotcha. So the point Baudrillard was making about America at the time is that the whole of American politics is corrupted, but American politics was pretending that only Nixon was being corrupted. By doing so, they managed to save the rest of American politics. So simulation means to pretend something which is not real. But there's no longer any opposition between the good thing and the bad thing, because they both come from the same system. Третьего уровня симуляции это когда, первое, мы не говорим это хорошее, это плохое, потому что эти обе вещи исходят из одного и того же. И когда мы притворяемся, что допускаем, что что-то нехорошее. Например, он приводит пример с политикой в США. Дело, Watergate'ское дело, водяные ворота некие, когда в 70-х, когда Никсон был на посту президента. Говорит, все дело в том, что в обществе как бы люди как бы считали, что американская политика не коррумпирована, что только Никсон коррумпированный.
ну, хотя все знали, что это не так. Но таким образом они якобы спасли всю политику США. То есть... Ну, то есть мы как бы... ну, я понимаю, мы идем на самообман ради того, чтобы сохранить какие-то ценности. Basically, could we say that we self-deceive ourselves for the sake of saving certain values or certain things? Well, it's almost correct. The problem is that a simulation is put in place to hide the facts that there are no longer values. Это очень близко, но дело в том, что сама симуляция, она как бы прячет те факты, да, и там нету никаких я просто говорю, ну, если вот в психологии есть такое понятие, как бессознательное, да, то есть, то есть это происходит бессознательно. Like in psychology, there is a notion like concept of unconsciousness, so things happen unconsciously. Yeah, Baudrillard was using psychoanalysis at the time as well. You can say this, but the problem is that with Baudrillard, psychoanalysis has failed because there's no longer a distinction between the real symptom and the fake symptom. Therefore, he criticized psychoanalysis. Он говорит, because there's no way to reach the real unconscious. It's like simulating your hysteric reactions. Он говорит, можно так сказать, да, Бодрийяр сам использовал психоанализ, но у него не получилось это сделать, потому что, когда речь идет о симптомах, то тут мы уже говорим о симуляции симптомов, потому что настоящее бессознательное, оно недостижимо. Получается, человек, например, свою же истерию симулирует. Да, я просто говорю, что он не отдает себе отчета в том, что происходит. Я это имел в виду, я отождествил это с бессознательными деятельностью как бы человека. Dr. Maltsev says that I have just like made an example, made an equal point, meaning that people they do not understand what is going on. They have no idea what is going on. This is ideology, and Baudrillard is beyond the concepts of ideology. Let's say that according to Baudrillard, ideology has gone everywhere, so it's impossible to call it ideology, because ideology is a false representation of reality. But when a false representation is replaced by something which is more real than reality itself, therefore there's no longer a representation of the social, there is the simulation in itself. The concept of ideology disappears altogether. Yes, but we were not speaking about ideology. But this is the description that Professor has given. When it's so, that, I think there's so much lost in translation. Он говорит, вот тот пример, который вы привели, он говорит, относится к идеологии. Я сказала, мы про идеологию не говорили, но профессор говорит, что этот пример из идеологии, и что Бодрийяр, он за пределы идеологии выходит, и что для Бодрийяра идеология – это неправильная репрезентация реальности, которая замещается симуляцией. Ну да, все верно. Не, я все понял, достаточно. Окей, доктор Maltsev understands. Мне этого достаточно. Давайте поговорим немного о четвертом уровне симуляции. Would you mind to speak a little bit about fourth order of simulation? The fourth order is the least theorized by Baudrillard, hasn't happened yet, and it's about the concept of virtuality, which is a new world order, if you like, where technocracy takes control of every single aspect of reality, and it's just endless repetition. One of the examples he gives about this is architectural. He talks about the Guggenheim museum in Bilbao, which was completely produced by NASA software. So the building was really the outcome of experimentation through a software. We tried all possible combinations
for the building. And he said it was the last act in architecture. After that, architecture is dead. Mm-hmm. So, just to make sure, Bilbao, where is that museum? The Guggenheim Museum in Bilbao, Portugal. Он говорит, четвертый уровень симуляции это менее теоретизированный Жаном Бодрийяром. По сути, это новый порядок мира, мировой порядок, виртуальность, которая заключается в бесконечном повторении чего-либо. На примере архитектуры Жан Бодрийяр привел пример. Некий гугенотский какой-то музей, который был построен полностью через программное обеспечение. И он сказал, что вот после строения этого музея, по сути, пришел конец архитектуре, больше уже нет архитектуры. Ну да, машины сейчас тоже программные комплексы проектируют, как раньше, проектировали люди вручную, а машины теперь сами программные комплексы проектируют автомобили, то есть без участия людей. Программное обеспечение, да? Ну, сами программные комплексы. Currently, like software things, even design like machines and many things. Well, think about cloning of human beings. That's virtuality. Например, клонирование людей это тоже виртуальность. Это абсолютно прекрасно. Спроси его, пожалуйста, он начал фотографировать до изучения Бодрийяра или уже когда начал изучать Бодрийяра? Professor Francesco, did you start photographing before studying Jean Baudrillard or after? Of course, after. После, конечно. Я просто раньше начал. Dr. Maltsev began before studying Baudrillard. He started doing the photography. Oh, well, I always had a big interest in photography because as an architect it's natural to me, and I always had a big interest in fine arts as well. But I started looking at photography in a different way after seeing Baudrillard pictures. I don't do what he's doing, but just like himself, I'm no longer interested in high-tech photography at all. In fact, I use my mobile on purpose because the quality is blurred most of the time. So in a certain way, I'm trying to capture the sense of reality through its disappearance. Sense of reality through its disappearance. Он говорит, я как архитектор, безусловно, к фотографии, это что-то очень близкое ко мне. Но вот смотреть на фотографии я, безусловно, начал по-другому после того, как я увидел работы Бодрийяра. Но, как и Бодрийяр, он был не заинтересован в супер технической фотографии. Я, говорит, специально сейчас стал фотографировать просто на сотовый телефон. И я пытаюсь понять, чтобы у меня появилось чувство реальности через исчезание чего-то. Ну да, фотографировать исчезающую или исчезнувшую реальность. So it's like photographing disappearing or disappeared reality. But your understanding of photography is this, at least his photography, not all photography, his. To Baudrillard, contemporary world is about producing or materializing. What do we produce and what do we materialize? We produce and materialize simulation. We make simulation become real. And Baudrillard wants to oppose this process, and therefore is taking pictures of what disappears instead. Actually, he tries to make the world disappearing through his photography. Он говорит, вот, например, как Бодрийяр смотрел на фотографию. Он считал, что не на всю фотографию, а лично на свою, говорит. Он считал, что современный мир производит что-то, материализует что-то, а потом мы симулируем это и превращаем вот это в реальность. Он хотел противостоять этому, и через свои фотографии он хотел заставить этот мир исчезнуть. Я его понимаю. Dr. Maltsev says I do understand him. Я же фотограф, я понимаю, что Because
Because, I mean, he's a photographer, so it's all understandable. For me, it's absolute nonsense. Можем мы сказать, что Бодрийяр, ну, как бы, это один из таких великих фотографов? Could we say that Jean Baudrillard is one of the great photographers? Ну, многие так считают. Мы можем говорить. Можно сказать. Нет, просто многие так считают, и я тоже считаю, что он один из величайших фотографов. A lot of people do agree with this, and Dr. Maltsev says, me personally, I do think that he is one of the greatest photographers. Depends on the criteria we're using to judge him, of course. Конечно, зависит от критериев, по которым мы будем его судить. Я просто много лет с научной точки зрения изучаю фотографию. И подход Бодрийяра, он совершенно новый и совершенно интересный к формированию композиции, ну, как бы в кадре. И я вот начал сейчас смотреть, ну, как бы на фотографию глазами, как бы, Бодрийяра через призму трудов Бодрийяра, как бы, и нашел для себя огромное количество интересных, ну, научных вещей. So, since Dr. Maltsev was engaged in photography scientifically, he was studying this for a long time, he says that I can see that Jean Baudrillard's approach in creating a composition of an image is very extraordinary. And currently, when Dr. Maltsev looks at the photographs of Jean Baudrillard through the prism of Jean Baudrillard's books, he says, I found out a lot of scientific things for me, myself. He says, I understood a lot of new things. I may agree with this, because I believe that Baudrillard has a deep understanding of art, especially contemporary art, and therefore either consciously or subconsciously he's been working with these notions he had of aesthetics, and therefore has pushed it forward. So for one thing, the attempt at getting rid of any possible photographic aesthetics has created a new aesthetics in itself. So he has a completely innovative aesthetic approach to photography. Он говорит, я с этим соглашусь, потому что я считаю, что да, у Бодрийяра он хорошо разбирался в современном искусстве и, возможно, сознательно, может, бессознательно у него он вот знал, как вот эстетически там, все красиво сделать, как это фотографии показать. Окей. Я попрошу его рассказать о его концепции, то есть он же превратил это, ну, как бы, философию в свою работу, как бы, да? Да, расширил, да, расширил. Он говорил, что он взял наиболее ту концепцию, которая осталась без внимания. Да, вот я хотел бы попросить его рассказать о его деятельности, о том, как он это сделал, и какие, может, какие-то планы, ну, впереди еще какая-то научная работа, которая вот эту вот концепцию развивает. Потому что я тоже изучаю архитектуру европейскую, как бы, да, и мне это очень интересно. Because of the interest in studying the European architecture, Dr. Maltsev is interested in your work that you have done on Jean Baudrillard. You said that you took the most neglected concept of Jean Baudrillard and expanded it. So could you please talk about that? About your work? Well, my work on Baudrillard is really broad. At the moment I'm investigating the relationship between Lacan and Baudrillard. So it's not just about architecture. And for me, in the first place, architecture is not just about architecture. For me, architecture is something bigger than the usual definition we give of it. The most neglected word is actually the concept of ambience, which I believe is at the forefront of his theorization of simulation, but also possibly one of the most neglected concepts in Baudrillard is the concept of architecture itself. Because many years people haven't realized that Baudrillard was writing about architecture, and that possibly, according to me, most of his philosophy derives from an analysis of architecture. May I translate? Он говорит,
Да, конечно. Первое, мой интерес вообще к Бодрийяру, он очень широк, то есть не только архитектура. И для меня архитектура – это не просто архитектура в том понятии, как люди понимают. На данный момент я исследую взаимосвязь Жака Лакана и Бодрийяра. Когда мы говорим о той концепции, которая осталась без внимания, это и есть вот эта самая первая ambience, то окружающая среда. Потому что, говорит, я считаю, именно вот эта окружающая среда, это понятие стояло перед теоретизацией симуляции. И вторая концепция, которая осталась без внимания, это сама архитектура. Очень многие люди даже не понимают, читая его работу, что он очень много пишет об архитектуре, и по его мнению, многие идеи, мысли Бодрийяра исходят именно из архитектуры. Почему он думает, что его идеи исходят из архитектуры? Что нам дает возможность так полагать? Could you please broaden your point when you said that that one of the neglected concepts is architecture, and that he evolved a lot of ideas from that? Could you please elaborate on that? Well, if you read Baudrillard, you will find here and there that when he says something extremely original, it is actually when he describes a piece of architecture. For example, he doesn't talk about simulation specifically, but he describes exactly what simulation is going to be in his work by talking about the Students' Revolution at the University of Nanterre in Paris. And this happens in his second book, when simulation only appears a few years later with these specific words. But the description is actually there already, much in advance of the appearance of the word simulation. So the description of certain phenomena can be used to describe what simulation is later. So he understands, I believe, simulation by describing architecture. And again, one of the definitions can be found in Baudrillard when he talks about the Students' Revolution in Paris. Once Which, again, according to him, do you know about the I do know, and we have translated all those interviews in Nanterre. Could you please repeat once again the previous sentence that you said, architecture and simulation? I want to get that verbatim. Well, I believe Baudrillard starts understanding what simulation is by talking about specific phenomena being generated by architecture. In fact, he believes that the Syrian Revolution happens because students in Paris were reacting or rebelling against the new architectural environment, the new campus. Говорит, Бодрийяр вот там, здесь где-то какие-то оригинальные вещи описывает, и вот это описание, он этим описанием уже говорит о каком-то явлении, о котором он будет позже говорить. Например, так произошло с симуляцией. Я считаю, говорит, что вот когда он описывал во второй книге вот эти студенческое восстание в университете Нантера, говорит, по моему мнению, на самом деле он описывал он начинает понимать, что такое симуляция через архитектуру. То есть, по его мнению, он говорит, что Жан Бодрийяр думал, что ученики начали восстание, потому что они сопротивлялись новому кампусу, новой архитектуре. Очень забавно. Interesting. Очень интересно, как бы. И последний вопрос, если он позволит. And the last question, if you don't mind. Да. Почему он заинтересовался Лаканом? Why are you interested in Jacques Lacan? What drives you? In the first place, because I have a huge interest in psychoanalysis, always had, and I believe that this theory, just like Baudrillard's, is extremely deep and has a huge amount of application. Is a way of understanding the world, not just the subject as such, and can be applied to a variety of situations. And my specific interest at the moment is to see how the work of Jacques Lacan has influenced Baudrillard's understanding of contemporary philosophy and theory, because Baudrillard also was extremely interested in psychoanalysis. At the time when he started writing as a student, as a PhD student,
the combination of Marxism and Freudian studies was really, really important. But most of the commentators have stopped at this analysis of Baudrillard combining Marxism with Sigmund Freud. I believe he went much ahead and started incorporating Lacan, even though he most of the time doesn't quote Lacan at all. Он говорит, ну, первое, дело в том, что у меня лично есть очень большой интерес к психоанализу. Второе, я считаю, что теория Жака Лакана тоже крайне-крайне глубока, так же, как и теории Жана Бодрийяра. Следующий момент, он говорит, я считаю, что Жак Лакан повлиял на Жана Бодрийяра во многом в понимании современной философии. Они были знакомы? Сейчас прошу разрешите, еще тут просто, может быть, важные вещи тут говорит, потому что Жан Бодрийяр сам лично тоже был заинтересован в психоанализе. И, будучи студентом PhD, он изучал марксизм и Зигмунда Фройда, хотя многие люди, особо не обращают внимания на это. Хотя, я думаю, он и марксизм, и Фрейда изучал, и еще интегрировал Жака Лакана. И вопрос сейчас спрошу. Да, они были знакомы? Did Jacques Lacan and Baudrillard, did they know each other? I haven't got any evidence that this happened, but for sure, Baudrillard has been studying Lacan very deeply. Он говорит, у меня нет доказательств, что они друг друга знали, но 100% Бодрийяр был очень заинтересован в Лакане. Окей. Скажи, что он мне очень помог, Он что-то еще хочет сказать. You were telling something else. I'm not sure that the opposite has happened. I'm not sure that Lacan was reading Baudrillard, but for sure Baudrillard has read a lot of Lacan. Он говорит, я не знаю, я не уверен, Лакан читал ли Бодрийяра, но я точно знаю, что Бодрийяр читал Лакана. Скажи ему, что он очень мне помог разобраться в философии и социологии Бодрийяра, я ему безмерно благодарен. Спасибо большое. Thank you very much. До свидания. My pleasure. Yeah, goodbye. Thank you. Bye-bye.